Amjamboni watu wangu. I hope mko poa, mko salama. Leo tunakuja to a very quick video ya kuangalia the effects of baby Zawadi's DNA between the three participants. Kamacha ambaye ndio mamake, definitely na Albanus, the alleged father, but also Shem, the alleged father. Of course, DNA results zimeweza kupatianwa pale na Director J, and things have not been the same again. So kumekuwa na wasiwasi. Of course reactions za Bwana Albanus zimeweza kuonekana kwamba zimeleta shida, and there has been definitely concerns about mtoto Zawadi. Of course hiyo imeweza kufanya Kamacha akakuwa na panic na akasema angependa haraka haraka kurush nyumbani because she's not sure what Albanus anaweza kufanya. Of the last, of course, few months tumeweza kumuelewa J na kumuona J pamoja akileta hizi stories za the Albanus, and tumeweza kuona how unpredictable Albanus can be. I mean, today is a very clear and a very good example. There were guidance and directions that were given today, na wakaambiwa hakutakuwa na any physical issues. So waliambiwa very clearly hakutakuwa na mambo ya issue mavita ama nini. So but of course we see Albanus bado ameshikwa na wasiwasi. I think amekuwa na worries, ameshangaa imekuwa vipi sasa ititeta mtoto sio wake. And what is surprising watu wangu is that the baby is neither Albanus nor Shem. So watu wa Albanus na Shem hapo ni kama wameanza kurudishiana. They almost wanted to become physical. I think Jay did very well today to have the friend there who acted as a bouncer. The father, of course, was there. He did support kiasi kidogo. Jay himself, of course, intervened. But of course, tumeona Albanus as usual akitaka kuwa physical na the mother of hata sio bibi yake sasa, hata sio bibi yake ama ni mama watoto wake, because the baby is not Albanus, so it's not the father, you know. So hatuwezi kusema ni, of course bado anamuita bibi yake, Kamacha bibi yake, but the baby is neither Albanus nor Shem. So watu wameanza kukua na wasiwasi, but kuna swali ambaye is very important watu wanafaa kujiuliza, and this question was not asked there. Director J, of course, alijaribu kucontrol ile show pale, but ikawa ni kila mtu amepigwa butoa. You know, Kamacha mwenyewe ameshikwa na bumbuazi, hajui aende mbele wala nyuma, ashuke apande. Ikawa amepagawa pale. Alafu baba ya Albanus pale ikawa anaongea Kiswahili pale, anasema sijui mlichezewa, mala anampiga Kamacha ngoto. Anamwambia uliweza kuwacheza both Albanus na kijana wangu hapa. It's just a mess. And all this goes back to nani hapa anasafa. Ule mtu hapa anasafa ni mtoto Zawadi, because mtoto Zawadi yako very innocent. Yeye sasa ndio anaanza kusafa, and that is why sasa unaona Director J na his team pamoja na the bouncer wote wameamka na wameelekea kwa Kamacha. Kwa sababu gani? Because vile Albanus alitoka pale kwa ofisi, alitoka na range, alitoka na anga, alitoka kuwa amesema nakwambia wewe usifike huko nyumbani. I think somebody at one point said alisema something like wacha nifike huko nyumbani ni utaona ama nitupanishe huyo mtoto. So kulikuwa na wasiwasi, na Kamacha alishikwa na wasiwasi sana. Akaona wacha ajaribu kuomba hapo, tafadhali nipatie hizo kitu twendeni nyumbani, because sitaki huyo mtoto. So you can see the maternal instincts of Kamacha kick in very quickly, na ikawa hata kama watu wamekuwa wakisema Kamacha anaonekana hapendi huyu mtoto, haangalii mtoto, anamwacha anamtupanisha, but today the maternal instincts of Kamacha kick in, na akaona ni achukue bagi yake na haraka. Sio vile leo anachukumangwa nje ya ofisi. She was the one to leave very quickly to go and follow, although yeye mwenyewe alijua yeye mwenyewe hata yako hatarini, because Albanus definitely want to put his hands on this woman, because Albanus anajua ashapoteza millions. The last we understand about zile pesa babake Albanus, baba Albanus na Albanus walitoa kwa bank,
zilikuwa I think around 8 million, and Kamacha spent 6.5 of that money. So this is why this guy is going nuts. He has spent a lot of money with this woman. He has heavily invested in Kamacha, and he was thinking that baby Zawadi is his own child. But according to the DNA today, of course, imetokea kwamba baby Zawadi is not his, mtoto wake. It's not his son. So huyu jamaa ashachukuanga huyu mtoto akampeleka mpaka kwa club akiwa amelewa. Ashachukuaga mpaka ashapatiwa poison kwa hospitali. Mara anapigana na Shem, mara anapigana na John, mara wamekosana na bibi yake mama Gift, mara sasa wamekosana na mama yake mama Albanus. Baba yake ndio huyo sasa, nawaambia wamechezwa na Kamacha. Kamacha ndio huyo sasa nahofia. So there's a lot of worries and concerns, but there is one thing that was not asked there katika hiyo DNA result revelation. Only I think one person tried to ask Baba Albanus. Because of ile huwa ilikuwa hapo, watu walishikwa na wasiwasi na ikawa kila mtu amepigwa na mshangao. Kumekuwa na tahamaki pale ambaye ilienda ikazusha some sort of agitation, and everybody kind of was heightened, na kila mtu alibaki mpaka Kamacha ule ambaye anapenda kurusha mdomo sana alijikonyata pale katika sehemu fulani pale. She ended up sitting at Jay's desk because alikuwa anahofia Albanus alikuwa anataka to put his hands on her, and therefore she had to kind of go behind Jay, akae huko mbali, akae karibu na dad in love. So yeah, but the $1 million question that should have been asked there is, Kamacha, who is the father of baby Zawadi? Because now we know it is not Shem and it is not Albanus. You know who is the father of baby Zawadi. Hiyo swali Kamacha angeulizwa hapo. I know kulikuwa na hiyo tension, kulikuwa na hiyo wasiwasi. Everybody, when the results came in for John, for Shem, sorry, everybody was laughing. Kamacha was holding and hugging Albanus and all that, and everybody was like, okay. The father was actually saying, wewe sijui ulikuwa unakuja kutafuta nini, unakalia couch za watu hapa bure, toka uende. Until then the result for Albanus was given, and it was the same, that the DNA results that were given were not matching. So 0. Hapo hakuna baba ya Zawadi katika Shem ama Albanus. So watu wangu, Kamacha anafaa aulizwe ni nani baba ya mtoto, because she knows. Of course kuna watu hapo wanaandika sana kwa director J, wanasema baba Albanus anaweza kuwa ni baba. Well, nobody knows. The only person that can answer, mara inakuwa, hata nimesikia Albanus kimuuliza Kamacha Busia. So there is a name Busia that is cropping up every minute. Hiyo jina ina creep out. Sijui huyu Busia ni nani. So mara kuna Mganda. So the only person that would know exactly who the father of that child is Kamacha. And hata yeye mwenyewe anaweza kuwa hajui, because it could be that she's actually innocent. She actually thought it was these two men that was actually the biological father of this child. But of course Kamacha ni side chick. Mimi nimekuwa nikiambia watu kila siku, kazi ya side chick is to try and get what they get from ule mtu ambaye wako naye dakika hiyo. If they have ambabas, wanachukua what they have that time. So anaweza kuwa alikuwa Kamacha back then, kabla akutane na Shem na kabla akutane na Albanus, alikuwa na mibabas. That is what side chick do. Kazi ya side chick ni anaweza kuchukua mababa wangapi, hata 5 ama 10. Anaweza kukua na wao on the same day. Kwa sababu all side chicks want is money. Hawako interested na kuolewa, hawako interested na, they are actually not even interested in kusatisfy mwanaume kwa kitanda. No, they are just about, you come do what you are doing, give me the money. It's all about the money. Hii kitu, it's all about the Benjamin with side chick. Side guys, watu wangu,
Side guys, kazi ya side guys kwa wa mamas. Kama wewe ni mama na unakuanga na side guys, ni pesa wanataka. Anakuja hapo wanachapa, unasikia uko sawa. That's it. These people do not have any interest in your family. They do not have any interest in your business. All they want is your cash. Hawana any interest at where you look very pretty, you're a handsome man, you're muscular. They're not interested. If you are muscular and strong and this handsome and uko kwa magazine, they are not interested. If you do not give them physical money, they are not interested with you. They will leave you for an ugly man that has money. Side chicks will leave you for an hungry, angry, whatever money, as long as that man can give them money. They don't care. Hawaangalii sura, hawaangalii tabia. Unaweza kuwa umelewa, unatapika. As long as unatoka millions, they will wash you, they will do anything for you. Because at that time, all they want is what they can get from you. They can milk you. And the same thing na side guys. Side guys, usifikirie eti anaweza kuja kuwa bwanako. Very unlikely. Very unlikely. Yes, there's some that may end up becoming your husband, but it's very unlikely. Because hiyo ni tabia shazoea, and for them to settle, it's very hard. Because wanapenda high life. Wanapenda, kutoka from this place to this place, moving from this city to this city, this, country to this country. So watu wangu, leo DNA imeleta shida, kumewaka moto huko kwa Director J. So wametoka kwa ofisi, and right now they are heading toward Kamacha's house. I think, of course, I don't know if they will be live there. I'll be hoping they are live. Sijaangalia nione kama wako live, because of course I'm live here. But either way, kuna kitu mimi ningependa tu kuuliza. Tafadhali, the person that's supposed to be protected ni baby Zawadi saizi. Because tuna hope na nia kifika huko, Albanus hatafanya kitu yote ambaye ni ya upuzi, ni ya ujinga. We hope he's going to be mature enough and just get to understand. Kuna kitu moja Albanus alisema pale, hata wakati alijua, of course, amechezwa na Kamacha. Alisema haijalishi, I will adopt. Nita-adopt huyo mtoto. That was wisdom. That was very wise. Of course, I would not say I would take Albanus' word, because literally, Albanus do say a lot of things and then he does another thing altogether. But mtoto hata kama sio wake yeye kuzaa, damu sio yake, kama vile baba yake alikuwa anamwambia, you can still have that child as already amesha spend enough time na huyo mtoto. So as long as Kamacha is happy, anaweza kuchukua huyo mtoto na amuadopt. Because saizi, unless Kamacha was to actually want to do further DNA, na toe aseme baba ya mtoto ni huyu na tena waende wakuwe subject to another DNA, right now, Kamacha will have that child as, his child. No, her child. And Albanus atakuwa na mtoto na anaweza kuchoose kumuadopt. So, mtoto sio lazima ukue damu ni yako. Tunafanyanga adoption. We talk of adoption all the time. Kuna watoto yatima. Kuna watoto ambaye wako kwa street. People do this all the time. So it's not necessarily lazima mtoto akue Albanus alifadha mtoto. Of course, he would have wanted that to be the case. But right now, it is not the case. And I think I would tell Albanus and Shem to agree. Wakubali. The DNA is correct. Haijadanganya. Kama saizi ingesemekana mtoto ni wa Shem, Albanus angecause a lot of fracas. Na angesema warudie DNA. It would have been probably the same thing if mtoto angesemekana ni wa Albanus. But now that the DNA has said it's neither, both of them seems to find it very hard. Shem inaonekana ni kama kind of amekubali kiasi. Amejua pia Anita, ambaye anamuitaka Kamacha Anita alimcheza. But vile iko ni protection saizi ni ya mtoto Zawadi. Tunauliza tafadhali, hope Director J na huyo bouncer, na of course hata kasijui kama mama Albanus amechoose kwenda huko, but the father actually did very well. What should not have happened hapo is Shem should not have gone to Kamacha's house, because Shem is going to aggravate things. Shem, imagine saizi Albanus akiona Shem kwa Kamacha, itakuwa ni vita ingine. Shem should not have gone there. Na hata kama ataenda huko, I hope he's going to use his brains, ajue asingie kwa nyumba yake ama ataziende kwa compound, because atafanya mambo ikuwe mabaya. Because when Albanus sees Shem, anaona his competitor, because Shem bado ana claim anamtaka Kamacha, bado ana claim angependa kuwa Kamacha kwa bibi yake. And right now is not the right time
for Shem and Albanus to be in the same place. So watu wangu, please let us be very careful with mambo kama haya. And I think what is important for me, because hizi issue sasa ya Kamacha na the Albanus na Shem na kila mtu ambaye imedrag isha kuja kwa online, my prayer would be that Albanus is going to be okay and is going to continue the way anataka. I think the Albanus family, nikiangalia Mama Albanus was on the of the view that if the DNA is not says that Albanus is not the father, that Kamacha anafaa kupack bags aondoke so that their family can go back. There's a lot of people that are saying that. Personally, I may see that different, because huyu jamaa ni kama kweli kweli ameamua na amesha make up his mind that he's going to marry Kamacha. Whether people like it or not, Kamacha is his wife. Hakuna kitu tunaweza fanya. Albanus is of age and he's a man and he can do whatever he wants to do. So if that is what he wants, then hiyo ni sawa. Hakuna mtu anaweza mlazimisha asifanye hivyo. The Kenyan constitution does, allow people to marry two wives. So ni sawa. Of course, tuwezi kusema Albanus eti Mkristo eti anakuwa he has to be, entangled with the ethics of the biblical aspect, because he is not. Otherwise, kwa Wakristo hakuna mambo ya kuoa bibi wawili. It's only one wife, one man. Lakini of course ndani ya Uislamu you can marry up to 4. But Albanus, of course, we know they yeye amezaliwa katika Kikristo, but a practice. It's one thing to be a Christian, it's another thing to practice. So either way, whatever the case, they've been living together. Alihama kwa Mama Gift, anakanga huko kwa Kamacha. So this is chaos. But our prayer is that the baby will be safe. Now, Albanus is not going to do anything stupid or silly. And if that was to be the case, and if, let me address you, Kamacha, right now, before I wind this video. If you realize Albanus is doing anything stupid, that child needs to be removed from that house immediately. And if that is happening, social services needs to be auctioned. Children's services needs to come in quickly and remove that child from that house. Because huyo mtoto atakuwa katika danger na anaweza kuwa katika mikono mizuri ya serikali. Until such a time that mama yake na baba yake wanaweza kukua wamekuwa apart ama wanaangaliwa na mtoto wako safe, hata kama watakuwa pamoja mtoto wako safe. But until such a time, the child need to be kept safe. The safety of the child is paramount. Mtoto Zawadi must come first. Not needs za Albanus eti amechezwa na Kamacha. Not uoga ama wasiwasi ya Kamacha eti atachapwa na Albanus. No, that is not what is paramount. What is paramount is the absolutely safety ya mtoto Zawadi. Ya kwamba ako sawa na Albanus hata mchukua amrushanishe ama amfanye kitu, kwa sababu akimuona anakasirika, kwa sababu anaona amechezwa na Kamacha. So we have to be very careful with huyo mtoto aangaliwe. And therefore, if Director J, you are there and you happen to see this video, tafadhali mtu akipata hii video mpatie Director J. Nitamrushia Director J. I have his number, I communicate naye, nitamrushia. Please watch this video, Director J. It is around the 18th minute. Watch, hata kama watch yote, ruka enda 18th minutes. What Director J, I'm telling you, hakikisha umeangalia huyo mtoto, manake hii story ni wewe ndio ulianzia. Hakikisha umeangalia huyo mtoto, ukahakikisha huyo mtoto Director J ako safe. Kama unaona huyu mtoto hako safe huko na vile Albanus ana behave ama vile Kamacha na Albanus wanapelekana huko, call police. Let that child be removed from that house, akuwe safe. That is how we keep children safe. Usiseme eti ngoja walale usiku moja tuone watabehave namna gani. If your instinct says that huyu mtoto ako hatarini ama Albanus hatujui atafanya nini, anaweza kufanya kitu mbaya, ama hata Albanus anaweza kufanya Kamacha kitu mbaya, because right now Albanus amekasirika. Ameona amechezewa, amepoteza millions of money na huyu mwanamke, amemjengea nyumba Uganda, alinunulia mama yake shamba, amefanya all these things. The guy has been played. The guy has been living with this woman as his wife and as the mother of his child. And all of a sudden, DNA has now revealed ya kwamba he is actually not the father. For this reason, this guy, kichwa yake inaweza kuwa inaenda reverse saizi. Hata kama hataki kufanya kitu mbaya, kichwa yake saizi inaweza kuwa inaenda reverse. And for the sake of safety, it's very important measures be put in place. So Director J, kama uko huko tafadhali,
hakikisha kwamba utahakikisha mtoto Zawadi ako safe na haachwi katika nyumba ambayo iko na fracas. Also protect the mother because watu wanaweza kuja huko wachukue mtoto waache Kamacha huko, and then we hear tomorrow another thing that Kamacha is vitu zimetokea ambazo si mzuri. We don't want that. Tunasadiki ya kwamba things can be solved properly, but right now Albanus is not in the right state of mind, and having that child there and the mother is not the best option. Kama kuna pahali Albanus anaweza pelekwa aambiwe asiingie huko kwa Kamacha for leo amba kesho, for the next couple of days, akubali ya kwanza, that is how it is. Akubali DNA iko hivyo, na from there ajue kama wataendelea, na yeye mwenyewe ajite kama mkutano, aone okay, mimi nimechezwa hapa, nitakubali ama nitakubali na huyu mtu tutaendelea kukaa, ni sawa. Kuna watoto wanaweza zaliwa huko nje, hata mimi nilizaa huyu, nilikuwa nimeoa nje na nilikuwa na bibi mwingine. Mimi nilicheza nani? Yeye Albanus isahau alicheza Mama Gift. Albanus alicheza Mama Gift. Mama Gift has been married to this man for quite some time, and she has been faithful, loyal. Wako na watoto wawili, Gift na Irene. This man, according to what the mother was saying today, Mama Albanus alikuwa anasema this guy does not even kind of take care of our watoto, hata hawaoni, hata hajui ni namna gani. Manaka wakati mamake alimuuliza hapo, he couldn't even answer. So Albanus, if I may address you, the same way ulicheza Mama Gift na Kamacha na ukaanza kukua na mpango ya kando, ukakuwa na side chick, ukachukua Kamacha and you left Mama Gift and the children, na siku hizi unaishi na Kamacha. The same way you played her is the same way Kamacha has played you. Kamacha alikucheza akakuambia mtoto ni wako, but she knew the child was not yours because the mother knows. And beside that, she has definitely taken what she wanted to take from you. To our understanding, umetumia in excess of 6, 7, 8 millions with this woman. Umemnunulia all that we've said huko Uganda, jengea mama yake kila kitu, on the thinking that utaweza kuwa na familia na yeye, but things have turned different. But anyway, hiyo ni maisha, mambo huwa inaenda vile inaenda. You are not the first one to have this come through. Pia hata Shem amechezwa kiasi. Shem amechezwa. Shem alikuwa anafikiria hata anaitanga, mpaka anaitaga Kamacha Anita. Akona jina, walikuwa na majina yao special, Anita. Asanteni guys, continue to comment. But please guys, can I ask for one thing? Please, kama uko live, I think tuko na about 60 people on live. So please, can you share this message tafadhali? Naomba do that one thing. Share this message into your groups. If you have WhatsApp groups, please share it there. Share it also to your Facebook, tafadhalini, so that a lot of people can get to understand these dynamics. Wajue ni ya kwamba ni lazima tuweke watoto number one. And therefore, right now I'm speaking to Kamacha. Kamacha, kama mko na Albanus huko kwa hiyo nyumba, na unajua definitely wewe na mtoto wako hamko safe, tafadhali find a way of getting yourself out of that house. Ondoka katika hiyo nyumba, allow Albanus to have a few days to cool. Unaweza kuchukua huyo mtoto muende naye kwa sister yako. Sister yako yule alilipua uni na Albanus. Unaweza kumchukua muende mkae naye kwa sister yako for a couple of days. To allow Albanus to process what just has happened. And then after that, get to study ya kwamba huyu jamaa ako sawa, na kama anataka mtoto akae naye, because ashakaa naye kama baba ya mtoto. Ashakaa naye mpaka hospitalini, ashakaa naye mpaka kwa club. You know, Albanus has done, to be honest, yes, it is sad, and he feels bad that amechezwa. It would have been nice for him because he's in the end anakaa na wewe saizi kama angekuwa baba ya mtoto, but it is what it is. Saizi hivyo ndivyo iko. And so our plea saizi ni ya kwamba please take care of that child, Kamacha, if you are there, but also take care of yourself, because huyo mtoto Zawadi hawezi kujiangalia. You right now, you are the mother, because Albanus is not the father. Albanus can and probably would want to be the father, because mtoto sio lazima uzae. Mtoto anaweza kuzaliwa, tunasema we do adoption, we do all these things, tunakanga na watoto wa familia. There's a lot of us that mtu anakaa na watoto wa sister yake ama brother yake ama kazini yake, wale ambaye unfortunately they passed on.
So hata tunachukuanga watoto wa neighbors ama watoto wa kijiji, tunakuja tunakaa na wao. I mean, for goodness sake, there is mama street kids in Nakuru. You know, this lady is taking care of street kids in Nakuru. Na sio watoto wake, anawalisha, anawapikia, anawapeleka huko. By the way, go see this child, this lady on Facebook, anajiita Mama Street Kids. Support her there. Pia ako na YouTube yake anajiita pia Mama Street Kids. Check there. But he, Albanus, you can do the same thing. Sio lazima Zawadi ya kuwe ni wako DNA. Anaweza kuwa ni wako kwa sababu umemlea, na Waswahili walisema kuzaa si kazi, kazi kulea mwana. So unaweza kuwa haujazaa huyo mtoto but umemlea, na ukimlea wewe ndio utakuwa dad. Ni hayo tu watu wangu, asanteni sana. I thank you so much for the love. Nashukuru sana kwa vile mmekuja live. Thank you guys. Please naomba to support by subscribing to our channel. We have started coming live together. So tafadhali ukituona tutakuwa tuna advertise when we are coming live together, na ukitaka kuja tuchangie mambo kama haya, tutakuwa tunachukua guest, tunakuja nao one on one and tunaongea 1 2 3 things, mambo za familia, mambo za watoto. Tunashukuru sana. Please share, tia comment yako pia. I see comments have been coming thick and fast down up, but of course I can't answer them right now, but I will be dealing with them and I'll be responding to them. Be rest assured of that. Of course, also our platform is also open. If you have any issues pertaining watoto, you want some sort of advice, you want counseling, you want us to give you guidance or directions, we do that. Pia mambo ya familia wanga tunaongea, we support families, we counsel, we do all that because kazi yetu ni ya kuangalia watoto na watoto wanaangaliwa ndani ya familia, jamaa na community. All those work is what we do, and God has graced us. We understand the job properly. Asanteni sana watu wangu. Can I ask we continue to pray for the Albanus, Kamachana mtoto wake, pia hata John, hata akina Shem, waombeeni tu kwa sababu definitely there are a lot of issues that are happening that definitely can cause people's mind to start going wrong. So nashukuru sana watu wangu. Asanteni sana, but we hope that ukipata hii message, kama uko na hawa watu ambao wako concerned hapo, warushie kwa WhatsApp. Kama mko na WhatsApp group moja, warushie tafadhali kwa WhatsApp. I'm happy. Asanteni sana, and guys, I'll see you very soon on another video. I'm alive. I'm out of prayers. Wanga tunaleta everything. All right? But please, let's not forget to subscribe. God bless. And I'll see you soon.